Buenas tardes, me llamo Amanda Boomersheim y estoy aquí con la Latina Alianza del Sureste de Carolina del Norte. Estoy aquí con el Dr. Brown del Hospital de New Hanover Regional y estamos aquí para hablarles del COVID-19. My name is Amanda Boomersheim and I'm here with the Latino Alliance of Southeastern North Carolina. I'm here with Dr. Brown from New Hanover Regional Medical Center. We are here to talk to you all about COVID-19. Quería compartirnos un poquito sobre el COVID-19. Would you like to share with us a little bit about COVID-19? Sure. So the most important thing is to prevent COVID-19 because there's no currently approved medical treatment and your immune system has to fight it off. Dice que la cosa más importante por ahora es la prevención del COVID-19. Por ahora no hay tratamiento médico para prevenir este virus, así que el cuerpo humano tiene que luchar contra el virus. No hay tratamiento médico. So there are 4 key things to do to prevent the spread of COVID-19. The first is 6-foot physical spacing between people. Hay 4 cosas importantes que podemos hacer todos para prevenir el COVID-19. La primera cosa es estar a 6 pies de distancia entre personas. The second is frequent hand washing for 20 to 30 seconds with plain soap and water or alcohol hand sanitizer. Número 2 es lavarse bien las manos con agua y jabón con por lo menos 20 segundos a 30 segundos o con desinfectante con alcohol. The third is to avoid gathering in groups larger than 10 people. Número 3 es evitar grupos de más de 10 personas. And the fourth is when you're in public to wear a cloth mask, and this helps prevent others from getting the virus and from you getting it from them. Y número 4 es, si estás en el público, debes ponerte una mascarilla de tela para prevenir que la gente cerca de ti se enferme y que también que te enfermes por la gente cerca de ti. Hemos recibido algunas preguntas de la comunidad latina y el Dr. Brown nos va a contestar esas preguntas. We've received some questions from the community that Dr. Brown is going to answer for us today. Will the virus survive in water? Si el virus sobrevive en el agua. We don't have any good evidence that the virus will survive for any length of time in water, and we know that soap and water destroys it. No tenemos mucha evidencia buena sobre si el virus va a sobrevivir en el agua, pero sí sabemos que agua con jabón destruye el virus. If we have symptoms of COVID-19, should we go to an emergency room, or what should we do? Si tenemos síntomas del COVID-19, ¿debemos ir a urgencias o qué debemos hacer? Initially, if you have symptoms like that, the thing to do is stay home, drink plenty of fluids, and try to separate yourself from your family or neighbors that are close by. Okay. Inicialmente lo que se debe hacer es mantenerse en casa, quedarse en casa, tomar mucho líquido y separarse de las otras personas en su ambiente. If you begin to get sicker and feel like you need medical help, it is best to call ahead to the emergency department or to your doctor so that they can prepare to see you as quickly as possible. Si se pone aún más enfermo, lo que se debe hacer es llamar con anticipación al hospital o a su doctor para que lo puedan tratar mejor. Okay. I would like to know if the mixture of apple cider vinegar with water kills this virus when you are cleaning. Me gustaría saber si la mezcla de vinagre de manzana con agua mata este virus cuando lo usamos para limpiar. We don't have any information on that particular solution killing the virus. To my knowledge, it hasn't been tested. Certainly soapy water kills the virus and bleach tends to kill the virus. Sobre ese uso de agua con vinagre de manzana, lo que sí sabemos es que agua con jabón o agua con cloro matan el virus. When I clean bathrooms in houses where perhaps there was someone living there who had the virus, but that person is not present when I am there cleaning, is there a greater probability that I will get sick?
Cuando limpio baños de casas donde tal vez ya hubo casos de este virus, pero la persona no está, hay probabilidad de contagio. There's a little bit of increased risk of exposure from surfaces, so that would be an important time to wear gloves and to make sure that you're not touching your face or eyes, and that would be very protective for you from the virus. Dice que se debe usar guantes para protegerse porque puede haber el virus en diferentes partes de la casa donde va a limpiar. Así que sí, puede haber aún más chance de enfermarse en un lugar así. Do cloth masks, are cloth masks safe to use, or should I use a special mask instead? ¿Los cubrebocas de tela son seguros para usar o tienen que usar algo en especial? So it's an important differentiator there. The cloth masks are for people to wear in general public versus the other more specialized masks are where people have greater exposure like health care and medical care. Los cubrebocas de tela son para las personas para vivir en general en el público. Los cubrebocas especiales son para las personas que trabajan en los hospitales y con personas que ya tienen el virus o que pueden tener el virus. Is it true that a person who has the virus and then gets better is completely immune to the virus? ¿Es cierto que si una persona supera el virus ya es completamente inmune a él? We believe that having the virus will provide immunity, but we don't know how long that immunity will last yet because the virus is so new. Entonces pensamos que sí, pero no sabemos por cuánto tiempo uno se va a tener esa inmunidad del virus. Entonces puede ser, pero no sabemos por cuánto tiempo. Does the virus leave lasting impacts for a person that was infected? ¿Deja secuelas el virus a una persona que fue infectada? In most cases, the person will recover completely. In some cases where there's severe pneumonia, it can have some lasting effects on the lung function. En la mayoría de los casos, la persona va a ponerse completamente bien, pero en los casos donde hay mucha neumonía, la persona puede tener impactos negativos de los pulmones por mucho tiempo. Is there a way to know if you are contagious when you're asymptomatic? ¿Hay alguna manera de saber si eres contagioso cuando eres asintomático? That's the reason for the new CDC recommendation for masks is because there's no way to tell if you are asymptomatic whether you have it, but we know that you can be contagious if you do have it. Entonces, esa es la razón principal de por qué tenemos que usar todos mascarillas en el público. El gobierno del CDC ha recomendado que todos usemos cubrebocas en el público porque se puede ser contagioso sin tener síntomas. Is there a probability that children that frequently get bronchitis are more likely to contract the virus? ¿Hay probabilidad que a los niños que les da mucho la bronquitis estén propensos a contraer el virus? So there's probably not an increased risk of them getting the virus, but if they get the virus, the risk is that they would have a harder time fighting it off because of the condition of their lungs. Dice que no hay alta probabilidad de que los niños que les da mucho la bronquitis que sean más propensos a contraer el virus, pero si contraen el virus, tal vez van a tener más dificultades por la situación con sus pulmones. Can you please clarify some myths in the community, such as, is it true that people that drink a lot of alcohol will not get COVID-19? ¿Puede ayudar a clarificar ciertos mitos, como es cierto que las personas que beben mucho alcohol no les da COVID-19? So one thing we know for sure about this new virus is that everybody is susceptible. There's no behavior that makes anybody more or less susceptible. Lo que sí sabemos de este virus es que todos están susceptibles al virus. No hay ningún comportamiento social que nos va a ayudar a no
a no recibir o no tener el COVID-19. Are there enough tests in the county to be able to be tested? And can people who are asymptomatic be tested if they don't have a primary care doctor? If so, where? ¿Hay suficientes pruebas en el condado para poder hacerse el examen? ¿Pueden las personas asintomáticas hacerse el examen si no tienen médico de cabecera? ¿Dónde? There's still a very limited amount of testing here and across the state and across the country. So people with minimal or no symptoms basically are not getting tested now. And most testing is occurring in the hospital setting when people become more severely ill. Entonces sigue un límite en el número de pruebas que tenemos aquí en el condado. Así que las personas que sí reciben la prueba o el examen son los que lleguen al hospital con síntomas bastante graves. How can you know if a person is sick with the virus if they're asymptomatic? ¿Cómo se van a detectar las personas que adquieren el virus y son asintomáticas? That is the trickiest part of this virus because you can't tell. So the safest thing to do is assume that everybody you come close to actually has it. Esa es la cosa más difícil de este virus. Y entonces la cosa más segura para hacer es que tenemos que asumir que todas las personas en contacto con nosotros que tengan el virus. Is it true that the virus lasts 4 days in your throat? And also, can a person die if they gargle with water and vinegar? ¿Es verdad que el virus dura 4 días en la garganta? ¿Y que se puede morir si hacemos gárgulas con vinagre y agua? So the virus lasts for many days once the body is a host. And in some cases that may be 2 to 14 days before any symptoms show up. Gargling doesn't change that. So the virus lives on and the body has to fight it off. Es cierto que el virus puede sobrevivir entre 2 días a 14 días en el cuerpo. Hacer gárgulas no ayuda a prevenir el virus o a matar el virus. The federal government says that this week in particular, it is preferred that we stay home and not go shopping. Does this apply to us in Wilmington, and why? El gobierno federal dice que en esta semana en particular es preferible ni ir a comprar comida. ¿Eso aplica también en Wilmington y por qué? This most definitely applies to everybody, certainly here in Wilmington also. And if you do have to go shopping, it would be nice if people made it a one-person shop for many type thing. Eso sí se aplica aquí en Wilmington. Y si uno sí tiene que hacer compras, deben hacer que una persona compre para muchos. Should we all be going out in masks now? ¿Ya debemos salir todos con mascarillas? Yes, most definitely. When you go out in public, you should definitely wear a cloth mask to help protect you and the other person. Sí, definitivamente. Al salir de la casa, todos tenemos que ponernos una mascarilla de tela, un cubrebocas de tela. Eso ayuda a protegerte a ti mismo y a las otras personas en tu alrededor. If I have a son that's 6 years old with asthma and he suffers from bronchitis a lot since he was born, what precautions can I take, or how likely is it that the virus will make him sicker? Most important thing. De 6 años con asma y él sufre mucho de bronquitis desde que nació. ¿Qué precauciones o qué tan propenso está a contraer el virus? Most important thing is keep him away from other people with 6-foot spacing and to have him wash his hands a lot. He's no more likely to catch the virus, but if he catches it because of his lung condition, it could be harder to get over. So, la cosa más importante es que él se mantenga a distancia de por lo menos 6 pies de otras personas. Él no es más probable a recibir el virus o tener el virus que otra persona. Pero si él sí contrae el virus, es probable que él se ponga aún más enfermo. Thank you. Es todo, gracias.